Hi. Are you excited? And all the namaskaram. Yeah, so excited because this is the first time that I got nominated as a fashion influencer in the category of fashion. So yeah. By the way, you look gorgeous. Thank you. Thank you. But what motivates you to being a fashion blogger? Yeah, interest. Actually, it's my passion. If not a software engineer, I would have become a fashion designer. So yeah, so అది మనకి ఇది కూడా కావాలి. That's for parents and this for me. So I thought that's the motivation. Okay, tell me any five of your favorite Instagrams. Instagram. In fashion or Any other categories? In fashion, I would say Muddhugumma. Okay. He is also nominated as fashion influencer. Okay. And also the one he another I got that. She does the best. Yeah. And I follow her footprints. I feel like my personality and her personality matches. So yeah, stop it. Okay. You couldn't shout. Okay, that was nice talking to you. I hope you'll enjoy the show. Yeah. Thank you. Thanks for having me. Bye. Thank you. Is my fit for today. ఫుల్ డ్రెస్ కనిపించట్లేదు అనుకుంటే ఇది ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి వీడియో చేశాను. ఇప్పుడు అవార్డ్ ఫంక్షన్కి వచ్చాను అనమాట. వెయిట్ ఇంకా నేను ఒక స్టోరీ పెట్టాను దట్ ఐ గాట్ నామినేటెడ్ యాజ్ ద బెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవార్డ్ నామినీస్ అని చెప్పి. సో అదే అవార్డ్ ఫంక్షన్కి వచ్చాము. ఇక్కడ 7:30కి అట్లా రీచ్ అయినా బట్ అది అప్పటికి ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు, చాలా లేట్ అయింది. సో ఆల్మోస్ట్ 9 కల్లా స్టార్ట్ చేశారు, 9:15 సంథింగ్ అలా స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పటికీ నామినేషన్స్ కొన్ని అవుతూనే ఉన్నాయి. నాకు తెలిసిన దరిద్రానికి వాళ్ళు లాస్ట్కి పెడతారనమాట మా కేటగిరీ. సో నాకైతే ఫుల్ ఆకలిస్తుంది. మా చెల్లి అయితే అలసిపోయింది, చాలా ఎగ్గరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, అర్జెంటుగా తినేసి పడుకోవాలన్నంత లాగా ఉంది. బట్ ఏం చేయలేం, వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ అవర్ కేటగిరీ కమ్స్. నాకు వస్తుందా ఎవరికి వస్తుందా నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయను, నాకు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేవు. ఎందుకంటే నాతో పాటు నామినేట్ అయిన వాళ్ళు చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అనమాట. పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అంటే పెద్ద పెద్ద పేజెస్ ఉన్నవాళ్ళు. సో అఫ్ కోర్స్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నేను ఎప్పుడు రీచ్ అవ్వను. చూద్దాం ఎవరికి వస్తుందో. నేను ఇప్పుడు వాష్రూమ్కి వచ్చి లిటరల్గా మాట్లాడుతున్నా బికాస్ అక్కడ అంతా సౌండ్ ఉంది. ఇప్పుడే ఇలా బ్రేక్ వచ్చా అనమాట, ఎందుకంటే ఆ సౌండ్కి నాకు బాగా హెడేక్ వస్తుంది. చూద్దాం. Continue watching the vlog. Bye. Reddy, Dinesh, Ganesh, Asini, Arekya, Happy, Bhanu, Shruti, Siri, Steven, Madhu. So, వీళ్ళందరినీ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము. ఫ్యాషన్ క్రియేటర్స్ ప్లీజ్, ఫ్యాషన్గా కాకుండా స్టైల్గా ఫాస్ట్గా మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం. పాపం ఆకలి ప్లీజ్ ఫాస్ట్. ఆకలి కూడా వేస్తుందని నాకు అర్థం. బాను చెప్పింది ఆకలిస్తుందని. ఇంత అందంగా ఉన్నారు ఏంటి వీళ్ళు? ఫ్యాషన్ కదా, మేకప్ వేసుకోవాలి ఎందుకు మన పరం మనమే తీసుకోవాలా? చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు. వావ్, క్లైట్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇంతేనా? ఇంకా ఉన్నారు? రాలేదా? వచ్చింది ఫాస్ట్గా. ఇంతేనా? ఓకే, ఇంకా ఉన్నారు కదా ఫ్యాషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. బేసికలీ ఈ కేటగిరీ కోసం వారాహి సిల్క్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్పందన గారు. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అండ్ క్రియేటర్స్కి మ్యాక్సిమం వర్క్ ప్రొవైడ్ చేసేది ఫ్యాషన్ బ్రాండ్సే. బేసికల్గా ఇటు వారాహి లాంటి బ్రాండ్స్ టాప్ బ్రాండ్సే ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాయి. అంటే ఒకప్పుడు ఫ్యాషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అనేది ఉండేది కాదు, ఫ్యాషన్ మోడల్సే ఉండేవాళ్ళు ఓన్లీ. కానీ ఎనీవన్ కెన్ బికమ్ fashion. Anyone can అనకూడదు. With hard work, anyone can become fashion influencers, and these women are examples. And these fashion brands, example that literally is a collaborative system. This is going on. Thank you so much for supporting us from Varahi Silks and all this following అనుకున్నాం. కానీ మీ అందరికీ కలిపి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో అందుకంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చాయి బేసికల్గా. True, ma'am. So now, the winner is
అక్కడ ఇట్లా ఇట్లా జమ్మని రావాలి, ఇట్లా వెనరీస్ అనగానే. అంత జమ్మని చెప్తావా నాకు తెలియదు కదా. కంగ్రాచులేషన్స్ అలేఖ్య, ఇంత పట్టు చీర కట్టినట్టున్నావు అలేఖ్య. కంగ్రాచులేషన్స్. అలైక్య గారు ఏమైనా ఫ్యాషన్ టిప్స్ చెప్తారా? ఒక నిమిషం. స్మైలే పెద్ద ఫ్యాషన్ అంటున్నామే. మేడం గారు స్పందించారు. ఇన్నర్ బ్యూటీ ఉంటే ఫ్యాషన్ అంట అద్భుతంగా అనిపిస్తుందంట. నైస్, మీ ఇద్దరు ఇన్నర్ బ్యూటీస్ చాలా బాగున్నాయి మేడం. నెక్స్ట్ మేడం వాళ్ళకు మెమోటోస్ ప్లీజ్. అలాగే ఏమైనా మాట్లాడతావా ఈ గ్యాప్లో? Thank you, Telugu DMS, for this opportunity. చూపి ఇంతసేపు వెయిట్ చేసినందుకు అవార్డు. సో నీ అవార్డు ఏది? మేము కష్టపడి ఒక 4 hours వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్లీ మా ఇద్దరు లోకల్కి అవార్డు వచ్చింది. సో హ్యాపీ ఫర్ ఇట్. ఇది నాది. చక్కించారు చక్క. ఇట్స్ ఓకే. ఇక్కడ వరకు రావడం సో గుడ్. అంటే ఒకరు గుర్తించారు అనేది సో గుడ్ కదా, ఆ పాయింట్ అనేది. Next year, Bhanuke. వదిలే, నీకు వచ్చిన నాకు వచ్చిన ఒకటే. డన్. బాయ్. గుడ్ మార్నింగ్. ఇట్స్ సండే. వెయిట్, ఉండమ్మా తల్లి, నీకు పుణ్యం ఉంటుంది. యా, as usual there is too much of noise, better. Yeah, I'm going to make myself a cold coffee. నాకు బాగా నచ్చుతుంది ఈ మధ్య. సో లైట్ రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు మనం కోల్డ్ కాఫీ చేయబోతున్నాం. దిస్ ఇస్ మై కప్. చేంజ్ చేయాలంటే నేను రీసెంట్గానే బ్లూ షేప్ కొనుక్కొచ్చుకున్నాను అనమాట, గండ. సో గోయింగ్ టు కట్ 2 of these, put inside the glasses. Next 2 spoons of sugar. Coffee blender. This blends so good anamata. ఇప్పుడు ice cubes and cold milk, and now put some ice cubes. Enough. మళ్ళీ ఎక్కువ చల్లగా అయిపోతుంది. I'm going to put this coffee. సింపుల్ ఇది. కొంతమందికి కాఫీలో టీలో మేగడ నచ్చుతుంది, నాకు అస్సలు మేగడ నచ్చదు. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఇది ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు స్టవ్ వేసి కలిపాలన్నమాట. ఫంక్స్ కట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మా చెల్లికి కట్ చేస్తా, తర్వాత మంచి వస్తే నేను కట్ చేసుకుంటా. సరిగా తలకాయ
తలకాయ సరిగ్గా పెడితే చేస్తారు. చాలా itu tadi pasal patuko pelita patuko paper mani phangku badle వేరే ఇది పంక అంట. ఇది ఎక్స్ట్రా హెయిర్ ముని మొత్తం హెయిర్ వదులుకొని చూసుకో. బాగా నచ్చు. ఇప్పుడు మై టర్న్. ఎప్పుడు నా అంతటి నేను కట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒకసారి అయితే ఇంత కట్ చేసుకున్నా, కామెడీగా ఉండింది అప్పుడు. అవే బ్యాంగ్స్ కట్ చేసుకున్నా ఒకసారి. కట్ చేస్తాం. హాయ్ యూ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవన్నీ ముక్కలు అన్ని డేస్ కలిపి అటాచ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఇఫ్ యూర్ ఫాలోయింగ్ మీ ఇన్స్టాగ్రామ్, నేను రీసెంట్గా ఒక స్టోరీ పెట్టిన. సో ఐ నీడ్ దీస్ బాస్కెట్స్ అని చెప్పి, అండ్ ఐ బాట్ దెమ్ లాస్ట్ సండే. నేను మా తమ్ముడు వెళ్ళి నాంపల్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్కి అటాచ్డ్ ఒక లేన్ ఉంటుంది అనమాట. ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు గివ్ ద ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్, గో చెక్. సో నేను ఆ బాక్సెస్ కొన్నాను. ఇప్పుడు అవి అందులో అన్నీ అన్నెసెసరీ ఎక్కువగా యూజ్ చేయని క్లోత్స్ అని అందులో పెట్టేసి ఆ పైన పడేద్దాం అనుకుంటున్నా. చూద్దాం. నేను ఆ బాక్సెస్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను అంటే, నార్మల్ కాటన్ బాక్సెస్ పెడితే రూమ్ అంత మంచిగా కనిపించదని చెప్పి నేను ఒక స్టోరీ రీల్ స్క్రోల్ చేస్తుంటే దెన్ ఐ గాట్ దెమ్. నాకు కూడా ఐడియా వచ్చింది. సో వై నాట్ కీప్ దెమ్ ఇన్ మై రూమ్ అని చెప్పి. సో యా, ఇప్పుడు అవి సర్దాలి. బిగ్ టాస్క్. దీస్ ఆర్ ద బాస్కెట్స్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో ఇవన్నమాట అవి. దిస్ బిగ్. వీ హ్యావ్ అనదర్ వన్. దిస్ ఇస్ ఇట్. సో ఇందులో బట్టలే అన్ని యూజ్లెస్ బట్టలు, అంటే ఎక్కువ రోజు డైలీ వేసుకొని బట్టలు ఉన్నాయి కదా, కింద చాలా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ ఇందులో పెట్టేసి పైన అక్కడ పెట్టేద్దాం అనుకుంటున్నా. లెట్స్ డూ దట్. ఈ శారీస్ అన్నీ నా ప్రీలవ్డ్ శారీస్ అనమాట. ఇంతకుముందు నేను ఎక్కువ శారీస్ కట్టుకునేదాన్ని, ప్లస్ లైలాక్ స్టోరీస్ కోసం శారీస్ నేనే డిజైన్ చేసేదాన్ని అనమాట. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఈ శారీస్ని థ్రిఫ్ట్కి పెట్టాను, ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టోరీస్ పెట్టాను. సో హూ ఎవర్ ఆస్క్ ఫర్ దెమ్ ఐ విల్ షిప్ దీస్ టు దెమ్. అండ్ ఇవన్నీ డ్రెస్సెస్, జస్ట్ డ్రెస్సెస్ అనమాట. సో వీటిలో కొన్ని వేసుకుంటాము డైలీ పర్పస్ మీద, కొన్ని వేసుకోము. సో దీస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సార్ట్ అండ్ పుట్ ఇన్ దీస్ బాస్కెట్స్. యా, ఇప్పటికైతే ఇంత అయింది. అదొక్కటి తీస్తేనే ఇన్ని వచ్చాయి.
అండ్ కొంచెం హ్యాంగింగ్ చేసిన వాటిలలో ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఫర్ దెమ్ జ్యువెలరీ బాక్సెస్ కోసం ఐవ్ ఆర్డర్డ్ అన్ ఆర్గనైజర్. అది వచ్చిన తర్వాత ఆర్గనైజ్ చేస్తా వాటిలో. ఇంకా ఈ కింద ఉన్న సంత, ఇక్కడ ఉన్న సంత అవన్నీ తీసేసి నీట్గా పెడతాను. టు డూ లిస్ట్లో రాసుకున్నది ఒకటి అయితే ఇప్పుడు చేస్తున్నది ఒకటి. సర్లే ఎప్పుడు అనిపిస్తే అప్పుడు చేసేద్దామని చెప్పి ఇప్పుడు చేస్తున్నాను అనమాట. సో యా, లెట్స్ డూ ఇట్. నా జుట్టు చూడండి ఎంత పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది. ప్లీజ్ ఇగ్నోరా. రోల్ చేసి పెడుతున్నా సో దట్ ఒకవేళ ఎప్పుడైనా తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఇలా పైన చూసి ఇలా పిక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇవి పైన ఇలా రోల్ చేస్తున్నా అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. అంటే ఇవి నేను రెగ్యులర్గా వేసుకొని బట్టలు, ఇందులో కొన్ని అయితే ఒక్కసారి కూడా వేసుకొని కూడా ఉన్నాయి. ఇవి ఇలా తట్టుకుంటాయని చెప్పి ఇక్కడ సైడ్ పేపర్ వేసాను, ఇక్కడ ఇలాగా, అండ్ ఇక్కడ కూడా కవర్ చేయాలి. బాక్స్ నెంబర్ 1. ఇవన్నీ నా 1 పీసెస్, అంటే రెగ్యులర్గా వేసుకొనివి, ఎప్పుడైనా ట్రిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వేసుకోవాలి అనిపించేవి. సో ఇన్ని ఉన్నాయని నాకు కూడా ఇప్పుడే తెలిసిందనమాట. సో ఇవైతే ఇందులో పెట్టాను. కొంచెం ప్లేస్ కూడా ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ ఇది చాలా వెయిట్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎక్కువ వేస్తే. సో ఐ జస్ట్ పుట్ దిస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా క్లోజ్ చేసి ఇలా క్లోజ్ చేస్తా. ఐ థాట్ టు పుట్ 1 more పేపర్. Yeah. This is how to lock it. This is done. And కొన్ని తీసి పక్కన పెడుతున్నాను మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న ఎవరైనా పిల్లలకి ఇచ్చేద్దామని. ఇది ఇప్పుడు ఇంకా ఫిల్ చేయాలి. ఐ సపోజ్ టు గో ఫర్ అ షూట్ టుడే, అంటే 5 o'clockకి వెళ్దామని అనుకున్నా. బట్ ఎంత బద్దగా వేస్తుందో మై రూమ్ లుక్స్ స్టిల్ లైక్ దిస్. ఐ హ్యావెంట్ సార్టెడ్ ఇట్ అవుట్ యెట్. సో మెయిన్ వైల్ పార్సల్ వచ్చింది, ఇది చూద్దాం. సో ఇవి నేను వాష్రూమ్లో పెడదామని చెప్పి ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. నేను ఇంతకుముందు ఉన్న వైట్వి మా తమ్ముడు ఇదగొట్టాడు. We'll fix this now.